Hali gani mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki, ni matumaini yangu buheri wa afya kokote uliko Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Hii ni Kenya News Alert, Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Hali kadhalika mimi naitwa Munashwai, niko na mzee wangu Henry Onderi Nyamwea, nyuma ya kamera producer bwana Eugene, kuhakikisha mambo yako bamba, mambo yako sawa, mambo yako sawia. Basi tunaendelea kunguruma, tunaendeleza zile harakati ambazo tuliishia. Sasa hivi ni saa 2:20 masaa Afrika Mashariki, mpaka 3:20 tutakuwa ndani ya hiki chumba kuzungumza na wewe mtazamaji kokote uliko Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. Kikubwa ambacho leo tuko nacho ni breaking news kumhusu mama yetu Kaawira Mwangaza. Nini kimejiri? Basi kama umepitwa na hii taarifa, basi kaa nasi, baki nasi, endelea kutusikiliza sisi, salia nasi kufahamu namna ambavyo mama Kaawira Mwangaza ameweza kutoboa, ameweza kupenya kwenye lile tundu la sindano, tunaweza tukasema hivyo. Lakini tuko na hizo na habari zingine nyingi kweli kweli kukujuza wewe mtazamaji wetu wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Kikubwa uendelee kusalia nasi, kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho. Mzee wangu Henry Onderi Nyamwea yuko hapa kuhakikisha mambo yanaenda vizuri, kudadavua, kudadis, kuchambua zile habari moto moto kumhusu mama Kaawira Mwangaza, kuhusu mambo ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, lakini vile vile kumhusu mheshimiwa Moses Kuria. Pia tunazo taarifa kadhaa kumhusu yeye, lakini mambo ambayo Museveni anatufanyia sasa sisi wananchi wa taifa la Kenya pia ni mazuri, kwa lazima tuyazungumze na wale watu wa mpakani kule wamekuwa wanufaika wa kwanza. Kwa hiyo nini kimejiri? Basi utujuze, ubaki nasi, usalie nasi, tukujuze yale ambayo yamejiri katika taifa letu kwa ujumla na nje ya mipaka ya taifa letu, kwa maana Afrika na duniani kote kwa ujumla. Mzee Henry Onderi Nyamwea. Yes, ndugu yangu. Hali gani mzee wangu? Hali yangu ni poa. Ubuheri kabisa. Nipo heri kabisa. Ndio. Panapo majalia yake Mungu. Mungu ametujalia vizuri. Ametujalia vizuri. Mwenye neema, kunemeza neema. Na mwenye mambo yote uzima na kila kitu tuko naye. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Tunamshukuru Mungu. Mimi natamani kuenda direct kwanza kwenye hili jambo ambalo ni breaking news kuhusu emotional scene in parliament as Kaawira Mwangaza survives impeachment for the second time. Tufahamu kwamba mheshimiwa Kaawira Mwangaza ashafanywa impeachment kwa mara ya kwanza, akawin, akatoboa. Hii mara ya pili ametoboa tena. Sasa tuko na video ambayo inaonyesha namna ambavyo results zilikuwa zinatajwa pale baada ya masenata kukaa kuzungumza, kuchambua, kujua hili na lile. Sasa ikawa inaonekana pale anatajwa sasa matokeo. Nini kilijiri hapa? Nini kilifanyika pale? Hiki imekuwa vipi? Hiki imekuwa vipi? Huyu hapa tumtazame mheshimiwa mwenyewe ambaye anatangaza haya ambayo yanajiri hapo. Na baada ya hapo tukirejea sisi tutachambua kwa kina. Niko na mzee wangu Henry hapa, kuna kinachoharibika. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Abstain 0, the nays have it. Charge number 3, bullying, vilification and demeaning other leaders. Ayes 3, nays 44, abstain 0, the nays have it. Charge number 4, illegal appointments and usurpation of statutory powers. The ayes 20 votes, nays 27 votes, abstain 0 vote, the nays have it. Charge number 5, contempt of court. The ayes 3 votes, the nays 44 votes, abstain 0, so the nays have it. Charge number 6, illegally naming a public road after her husband. Ayes 4 votes, the nays 43 votes, abstain 0, so the nays have it. Charge number 7, contempt of the assembly. Ayes 10 votes, nays 37 votes, abstain 0, so the nays have it. Now, honorable senators, Section 33(7) of the County Governments Act provide as follows. If a majority of all members of the Senate vote to uphold any impeachment charge, the governor shall cease to hold office.
Honorable Senators, the result of the division indicate that the Senate has not upheld any of the impeachment charges. Pursuant to Article 181 of the Constitution, Section 33(8) of the County Governments Act, and Standing Order 87 of the Senate Standing Orders, the Senate has failed to remove from office by impeachment Honorable Kaawira Mwangaza, the Governor of Meru County. And the Governor accordingly continues to hold office. You may now withdraw the bars and open the doors. Now, to the parties, you shall stay seated as the senators exit the chamber. Likewise, the people who are in the public gallery, you will stay seated as the senators leave the chamber. And for those who are seated in the public gallery, you shall stay seated as the senators leave the chamber. Honorable senators, you may now rise. Senator Sotsi. Orders, Honorable. Hivyo ndivyo tafadhali producer, hivyo ndivyo ambavyo mambo yaliweza kujiri siku ya jana. Mambo yalienda hadi usiku kweli kweli. Lakini hivyo ndivyo ilivyojiri na Mheshimiwa Amason King baada ya kutangaza vile, tulipata kuona ile emotional kabisa. Mama Kaawira Mwangaza ameweka mikono yake katika sura au katika uso. Aidha alikuwa anamuomba Mungu au anamshukuru Mungu au alikuwa amepata ile hisia kali. Hatuwezi kuzungumza lolote hapo, lakini tunachokijua sisi baada ya yeye kutangazwa kwamba hakuna hatia ambayo imemkuta kiasi kwamba ashindwe, bali ameshinda, basi ilikuwa hivyo na mambo yalikuwa hivyo. Mzee wangu Hero Nderi Nyemwea, Yes, ziko story nyingi sana katika hii habari. Ni nyingi kubwa sana. Ndiyo. Na ujue kwamba tumesha discuss hii. Tumeshaongea hapa. Tumeshaongea juu ya Kaawira. Ndiyo. Na tukasema kwamba mimi nikasema hapa kwamba mama akona watu kwa ground. Kabisa. Hapa juu ndio kuna watu hawajaamini uongozi wa wamama. Ile hali shida tuko naye Kenya. Unajua shida ya kwanza ilikuwa inapiganisha huyu mama kabla hatujakuja vile alisinda jana. Ni ile kwamba kabila zingine asiamini kwamba mama anaweza kuwa kiongozi. Lakini usuri watu kwa ground wamesaa gundua. Watu kwa ground unajua ni kiongozi wanataka. Mtu anawafanyia maendeleo. Ndugu yangu, sijui kwamba kuna binadamu duniani anaweza ona kiumbe cha Mungu kama ng'ombe. Watu wanaenda kukata na panga kabisa, wanaweka kwa parapara wanapanga. Ng'ombe wamewafanyia nini? Ndio. Hata mwenye mwanasiasa ambaye anaambia mtu anampea pesa afanye hivyo, aoni kwamba ni laana? Ni laana kwa familia yake, ni laana kwa Mungu, ni laana kwa kila kitu. Okay. Jana mama lawyers wa County Assembly, lawyers wa mama walibishana. Mimi niliangalia mpaka dakika ya mwisho ndugu yangu. Vile niliona ya kwanza mama alipita na 59%, almost 60%. Ya pili 93.4 something percent. Ya tatu 86, ya ine 90, sikifika ine unajua vya out of 7 nilijua mama amesha say it true. Lakini pia jaachabu ni kwamba mama alipita kila accusation ila ambao walimstaki nayo. Pongezi sana kwa seneti yetu. Pongezi sana kwa seneti yetu. Hatuwezi sema kwamba wala hawakupiga eti ni wabaya. They also exercise their democratic rights. Lakini pia at the end of the day tulipata usindi. Sasa swali yangu ni kwamba kwa nini viongozi wetu msifanye hivi hata maendeleo ya wananchi ya Kenya? Mama Kaawira Mwangaza, kitu nilisangaa jana, hii nini sirika ambaye anasaidia watu ni imepita, yani tangu aanze ni miaka 10 imepita kabla hajakuwa
governor. Unanielewa ndugu yangu? Ndio. Sasa meaning mama alikuwa ameanza kuinitiate development projects within Meru people very long ago. Sio kwa ajili alichukua governor. Unanielewa? So kitambaa kuche kupewa kura kutoka independent as an independent candidate. Mama alikuwa amejulikana, amejichenga kwa ground. Pia wakati mama alichukua uongozi kama governor, pia aliendelea kujichenga kwa watu. Ona sasa, kuna kitu tunataka wananchi wetu muelewe. Je, kiongozi ni watu ama kiongozi ni leaders wale wako juu hapa wana support? Je, kiongozi ni watu ama kiongozi ni chama? Kwa maana Kaawira Mwangaza alichukua kura kutoka as an independent candidate. She has proven that she is capable of working for the people of Meru. Sasa ile mahoni ya watu wa Meru Mungu anayajua. Kuna kitu nataka muelewe. Ile maoni ya Meru, ile iko kwa ground, Mungu anaelewa na anaona machozi yao kwamba wanalikuwa wanataka huyu mama. Pia ilienea kwa Senate. Sasa mjue wakati mwingine tunaweza kuwa makateli, wakati mwingine tunaweza kuwa na pesa, wakati mwingine tunaweza kuwa na nguvu, lakini hatuwezi kuwa na nguvu na usemi kama wa Mungu. Unanielewa my brother? Huyu mama Mungu alimtetea. Huyu mama Senator Karuare, this is why I respect you actually. Many senators kina Ukio Mtata, many of them wakongo mogeni, pongezi ndugu yangu. Pongezi. Yani wale watu senators mulisimamia ukweli. Okay, we are fighting for gender balance. How will we achieve gender balance? Tutapata gender balance yao. Tutaipata aje kama tunaanza ku-eliminate one by one. Tumeanza wale wamama walichaguliwa and imagine there are 26 in the Senate. 26 in the Senate out of 67. Unanielewa? Nakuelewa vizuri sana. Still in the Senate hakuna gender balance. Thank you my brothers. Those ones walihakikisha kwamba mama amesaid through. And actually, if you are a good leader, even your families were watching you, we were also watching you. The whole world was watching what was happening in the Senate. And actually what you did, you proved that muinyi ni viongozi regardless of political affiliations. Is yesterday I saw, okay, sijui ni vile sikufuatilia, Wakenya wakufuatilia zaidi juu ya impeachment ile ilipita, lakini hii ilifuatiliwa na watu hawakuwa wamelala. So people were watching you. And actually, ndio nilishangaa kwamba Roy anaweza present yani accusation Epsmith ile walisema that is not satisfied. It is not fully stamped. And you bring it to the Senate as evidence. Accusation against another person, against the governor. That one will not work actually. na hiyo inakana alitumwa au alifanyaje? Hapana, si unajua? Au aliagizwa? Si unajua? Anatoka nayo wapi? Let me tell you. Hata koti zetu singefanya vile Senate. I think we have a lot to learn from what happened in the Senate. Yeah. Even our own courts actually learn from what happened in the Senate yesterday. Regardless of the political parties these members of the Senate is from, they decided kufanya kitu ya ukweli regarding the evidence that was brought to the Senate. Mnanielewa wa Kenya wenzangu? So senators waliweka tofauti zao sote, mimi nimetoka Uta, mimi nimetoka wapi, mimi nimetoka kwingine, mimi, and really stood for the truth na kusave watu wa Meru. Okay. Mama, hii ni advice kutoka kwetu. Waki nao chagua, okay, si eti waki na wao wape pesa za Wameru, lakini waite muwe cross equal some of these people. Waki na wao, lakini wasikupotose utumie pesa za umma.
Hizo wakatase, lakini waki na wao closely na wao wapate ka allowance kale sitting allowance, maybe is what they are fighting you for. Tuko na story kadhaa, tuko na story nyingi sana, lakini kikubwa ambacho tunaanza nacho na kikubwa ambacho tutaendelea nacho siku ya leo ni kumuhusu Mama Kaawira Mwangaza kutoka kule kaunti ya Meru. Mambo ambayo yaliweza kuendelea kule, kuna baadhi ya watu waliweza kumpinga, kuna baadhi ya watu waliweza kumsupport and all stuff. Sasa hii hapa ni moja kati ya video ambayo inamuonyesha huyu mama. Utajisikia vibaya by the way ukiwa unasikiliza yale maombi yake aliyokuwa anayatoa kihisia kweli kweli Mama Kaawira Mwangaza kwa Senate. Ile ilikuwa ni kabla ya kupiga kura ya kuondolewa kwake kwanza. Kwa hiyo alikuwa anatoa maoni, anazungumza kwa hisia, anazungumza to the extent unaona kabisa hii kitu kweli mtu anafanyiwa dhuluma hii au anaonewa hii. Sasa wengine wanaweza kusema ndo wanasiasa walivyo, lakini kuna baadhi ya wanasiasa wengine wako roho. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivyo. Mtazame huyu Mama Kaawira Mwangaza hapa akiwa anaomba yale maombi ya mwisho kwa Senate kwa ujumla kabla ya kupiga kura ile ya kuondolewa kwake kwenye mzozo ambao umetokea au kuondolewa kwenye ile Senate ambayo anaiongoza. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Order, senators. Let us hear the governor in silence. Honorable Speaker and honorable senators of this House, I want to take this opportunity to really thank you for your time. I know it has not been easy for you. God bless you for your time. Honorable Speaker, I'm here today pleading with this House. And I want to say it in Kiswahili. Mateso ni mengi, lakini Mungu tusaidia. If I have wronged any person in this House, in Meru, in Kenya, I pray for forgiveness. As a mother, a leader, it is my duty to unite Meru people. And I pray for more grace, that God will give me power to bring all the leaders together. I pray unto our Father to give me more energy, to give me more grace. Na Mungu anipe kuvumilia kwingi to see Meru people happy. The members of Parliament, our dear Deputy Senator of this House, the MCAs, Deputy Speaker, if I've wronged any one of you, forgive me. Honorable Speaker, I was elected as an independent governor. I know I need MCAs. I've tried my best, and I shall still continue trying my best to see that I work with everyone. Honorable Speaker and this Honorable House, no one is an angel. I'm not an angel. Each and every one of us has his or her own weaknesses. It is my prayer to God that the weaknesses that they might have, God will help me, so that we work together as a team and make Meru people happy. Honorable Speaker, Honorable
Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalijiri siku ile ya jana, lakini vile vile tulipata kumuona huyu mama akizungumza akizungumza kwa hisia kweli kweli, na sema naomba nizungumze lugha hii ya Kiswahili kidogo, akachanganya pale na Kiingereza, lakini kikubwa ambacho amekisema bila shaka mtazamaji umekisikia. Lakini vile vile amezungumzia mateso ni mengi, ila Mungu atusaidie. Na anasema if I have wronged any one of you, please forgive me. Yani anaomba msamaha pia kwa mtu yote ambaye alimkosea na kitu kama hicho. Sasa anazungumza kwa hisia, anazungumza pia hakuna binadamu asiye na mapungufu, binadamu sio malaika na vitu kama hivyo, lakini yote haya anayatoa kwa hisia kwa watu wa Meru. Yes. Anayatoa haya kwa ajili ya kuwapambania watu wa Meru. Mzee wangu mzee Heri Onderi Nyamwezi. Yes. Wakati unaitazama hii video ukasema huyu mama wanamsumbua bwana. Mwache kwa nilisema hivyo. Umezungumza kwa hisia. Anda ukweli mtupu ni ule. Ndio. Ukisikia maneno ilitoka katika mdomoni mwa huyu mama. Ndio. Hakuna wisdom ya Mungu. Sawa. Alitanguliza akarudishia Mungu asante. Akarudishia wale, alafu akarudi kusema kitu ya muhimu sana. Najua ilichukua Senate kwa roho zao, kwa maana ni binadamu kama sisi, ni binadamu kama yeye. Ni kwamba if I've wronged any of you, please forgive me. Unaona? Kama watu wa Meru, watu wote wale nimekosea. Na amesema mimi ni binadamu kama yeyote hapa. Ndio. I cannot be perfect. Ninaweza kosea. Ndio. Lakini mnisamee, naomba Mungu anipe hekima ya kupata nguvu, hekima ya kupata uwezo wa kuungana na kufanya kazi na kila mtu. So kitu yenye iko kuna pointi hapa ndugu yangu ya muhimu sana nataka tuongelee. Nilikuwa naiacha tuongelee, lakini wacha niitaje mahali. What is happening throughout the country? Sio maendeleo. Ni siasa ya kuchimbana. Ni siasa ya kufuatana kwa ajili ya pesa. Ni siasa ya kufuatana kwa ajili ya mirengo ya kisiasa. Ni siasa ya kufuatana, unafuata mwanasiasa mwingine, governor ama yeyote kwa ajili unafocus 2027. Ile hadi mahali huko pia umepewa kazi. Wewe ndio unakuanga wa mwisho kabisa kwa ile opinion polls zinapeana. Lakini still unafuata mtu mwingine na hauja. Hebu my brother jiulize swali. Before huyu mama, hii ni tamu ya 3 tangu devolution, yani ni miaka 12 inaelekea tangu devolution ianze. Unanielewa? Ndio. Sasa 13 kwanza, yani 12 na nusu kwenda hapo, tuseme ni 12. Sasa kitu tunajiuliza ni hili. There was first governor for Meru. Kwa ajili alikuwa na support Raila. Akatolewa. Eti ni mtu point man wa Uhuru. Ni mtu point man wa Azimio. Alitolewa kwa ajili ya kusacrifice himself for anaitwa Munya. Kwa ajili ya kuwa Azimio. Unanielewa? Kiraitu pia alikuwa kwa Raila lakini akajitenga. Unajua hawa hawana msimamo, akachukua kutoka kwa Munya. Unaona? Ndio. Still Munya akamaintain kuwa hapo. Yaani kitu nataka kusema ni hii. Hao wanaume walikuwa hapo, walichukua tamu moja. Munya akachukua 1 term akatolewa. Kiraitu akachukua. Kiraitu akachukua 1 term. Huyu mama kabla akuje kwa independent ticket, vile wanasema ni miaka 10 tangu aanze hiyo maendeleo ya kupeana ng'ombe kwa watu wa Meru. So sieti anapeana kwa ajili ya kona governor sahi akona pesa, alikuwa ameanza huu mradi kitambo. Unaona my brother? Hakuelewa vizuri sana. Okay, amekuwa governor na anaendelea. Sasa swali tunajiuliza Wakenya wenzangu, hata wale mko Meru kwa ground, hebu jiulize, mumekuwa na mwanaume mmoja ameenda 1 term, mwingine amemtoa eti ya kufanya maendeleo kwa ajili ya mirengo ya kisiasa. Yaani niseme ukweli kwamba Munya alikuwa hapo. Mumemtoa, Kiraitu akamtoa kwa ajili ya mirengo ya kisiasa eti ya kufanya maendeleo. Alafu Kiraitu amefail kufanya maendeleo kwa watu wa Meru.
Alafu huyu mama amekuja kwa ajili, alikuwa ameleta miradi ya kupeana ng'ombe, miradi ya maendeleo kwa kila mahali. Tumeshuhudia picha ziliwekwa katika Senate. One of the key witnesses, wale ambao walikuwa against huyu mama, unanielewa my brother? Ndio. Ni wale watu walikuwa na huyu mama. Mama alikuwa amepelekea maendeleo. Alafu baadaye wakarudi wakakuwa kinyume yake. Ni wanakuwa kinyume wakati ameanza miradi kwa watu zingine. Unaona sasa? Ndio. So hii Kenya hii, wananchi wetu tumeteseka kwa ajili ya kutokuwa pamoja, kwa ajili ya kutokuwa na hisia moja, kwa ajili sasa saa hii tumeunganishwa na ukame pamoja. Tumeunganishwa na maisha sote pamoja. Ukisikia hata mwenye alipiga, hata mwenye hakupiga, still ameunganishwa katika hii janga la corona ya ukame iko Kenya. Tuliunganishwa kwa corona, saa hii tumeunganishwa kwa hili janga ya maisha, ya gharama ya maisha Kenya. Mnaona sasa? Na kwa nini tusiwe tunaungana pamoja licha kwamba ya mirengo tofauti ya kisiasa? Sijui kuna Mkenya pale nje ananielewa na ananishikiza. Licha kwamba ya mirengo tofauti ya kisiasa, lakini tumeunganishwa katika ugumu, katika maisha. You can see what happened in the Senate. That is the way to go. Regardless of political differences, with affiliations within the Senate, but the senators decided to do what is right and good for the people of Meru. Yeah. Sawa. Mzee wangu Henry Onderi Nyamweya huyo anazungumza, na nimekuambia kwenye hili linalomhusu Mama Kaawira Mwangaza, wapo watu ambao walitamani aendelee kufanya kazi, kuchapa kazi. Lakini wapo watu kama kina Mheshimiwa Cherargei, sijui tuwaweke wapi, lakini hapa tunaye Mheshimiwa Cherargei anasema kabisa huyu mama aende nyumbani, ako na matusi kuliko wanaume. Ameongea hivyo. Sasa sijui hata kuona my brother ng'ombe. Wewe kama wacha Cherargei angekuwa ananisikiza nimuulize swali. Wewe utafurahia uwe kiongozi, aina ya kiongozi katika nchi yeyote ama kijiji yeyote, unaambia vijana wakate ng'ombe live ikiwa imesimama paka ikufe? Ng'ombe inafanya nini? Ng'ombe ni mnyama, kiumbe cha Mungu. Sometimes our leaders hata tunashindwa kuelewa. This is a prominent lawyer who is supposed to advise people. Okay, he exercise his political right. He exercise his right as a member of the Senate. So there's no wrong. Lakini ukweli ni kwamba lazima tujifundishe kutoka lessons na happen kwa wanasiasa wengine. Maybe it will happen for you. Yeah. Tomorrow. Haya, tutazame hii video sasa na tuje turejee tena hapa kinachojiri katika taifa letu la Kenya. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Members of County Assembly, I predicted in December that we'll go back where we are today during the first impeachment. I want to thank the MCS, Mr. Speaker. It is their constitutional right. Impeachment is a political process. Mr. Speaker, I'm happy gender is not on trial. It is about the competency, the ability and discharge of the work of the governor. Mr. Speaker, when you look at the loss of 78 million, Mr. Speaker, the County Assembly has gone beyond and proved that the governor could not account for 78 million. Mr. Speaker, that charge has been proved. Number two, Mr. Speaker, on the appointment, I was shocked, Mr. Speaker, under Article 183, Article 65, Article Section 30 and Section 45 of the County Governments Act, Mr. Speaker, you have been a governor. It is very clear that the governor abdicated. And in fact, on the record, the governor said she had delegated her role to County Secretary, Mr. Speaker. Mr. Speaker, number three, it goes to the point. Where is the 1.5 Meru people, Mr. Speaker? It cannot be that you don't agree with the MCS, you don't agree with the church, you don't agree with Njurinjeke, you don't agree with elected leaders, 10 or 11 of them, Mr. Speaker. It is not that all others are wrong, Mr. Speaker, until you disfranchise, humiliate, vilify, bully elected leaders in front of the president. Mr. Speaker, the deputy president and the president on several occasions have tried to reconcile. What is it hard for governor to work with the rest? Because whenever a problem comes,
They only come up with a gender guard. And I tell you, there is a saying that is popular that what a man can do, a woman can do more. What has happened, there were insults from the men. But did you see, Mr. Speaker, on record on WhatsApp, the governor herself said to the deputy governor, you will defecate avocado seeds, Mr. Speaker. So which insult is better than the other, Mr. Speaker? We cannot hide, Mr. Speaker. We must lift the veil. For Meru to move forward, we must stand with the MCAs and give them the confidence to ensure oversight, Mr. Speaker. I can assure you, Mr. Speaker, if today Governor Kaawira Mwangaza, Mr. Speaker, is shown the door, Meru will heal and will go for the better going into the future. Mr. Speaker, I submit. Senator Osotsi. Thank you, Mr. Naam, hivyo ndivyo ambavyo mambo yanajiri, lakini kikubwa ambacho kinaendelea hapa ni kumuhusu Mama Kaawira Mwangaza. Ujue shida ni kwamba kuna baadhi ya watu wako serious na ile jambo to the extent wanajaribu kutia hisia zao. Unaweza kusema hivyo. Lakini huyu mheshimiwa Cherargei huyu wanasemaga ni Ruto's man. Unajua that's the point for the president. Mimi mara nyingine tena ninaweza sema ni Ruto alishindwa katika hizo kura. Sababu gani? Ukiona Cherargei, okay, he has a right. Democratic right to support and to vote where he wants. Ndio. So tusimlaumu kwa hiyo sehemu, lakini pia kitu ninashangaa. Yes, Cherargei has a right, democratic right of supporting wherever he wants. Si ndio? Ndio. Like what happens in the voting during general election. Lakini kwa nini Cherargei ana comment juu ya Njuri Ncheke? Are we using Njuri Ncheke as an scapegoat ya kufanya vile vitu tunataka? Njuri Ncheke ni Wameru wanajua umuhimu wa Njuri Ncheke. Njuri Ncheke sio maendeleo ya Meru. Njuri Ncheke ni wase. Hata Kisii, hata ukienda Wagiriama, hata Kisii, hata Ujaruoni wako na wase. Patia wase haimaanishi wanaelewa kila kitu. Hao wase cannot help in terms of development. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Wako pale for advice tu. Hao wase, hebu nikuuliza swali my brother. Kulingana na wewe uliniuliza. Lakini nitalijibu tu. Kama MCS wamepewa pesa ambayo viongozi wamechaguliwa. Ndio. Kwani Njuri Ncheke wanadili na nini? Si ni pesa wanapewa, wanasupport kitu yeyote. Should we believe on people who have been already bribed to fight against the government? No. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Yeah. Lakini okay, he has his right to comment or to vote wherever he wants, Cherargei. Lakini akicomment juu ya Njuri Ncheke, ni nini unajua Cherargei juu ya Njuri Ncheke? Ni nini unajua? You are not unaelewa nini juu ya Njuri Ncheke? How do you know whether they were given money? Wa support wale ni watu nimeshajua. Hao watu wase wako chini hapa. My brother, kila mtu Mkenya anatatisika saa hii. Ako na shida. Kwani Njuri Ncheke ni matajiri? Umeenda hapo na 100, what do you think they will do? Njuri Ncheke nani? Bwana mimi nafurahia tu jina. Njuri Ncheke ni nani? Yaani ni wase wa Kimeru. Wale unaweza enda hata mimi nikuje hapa niseme niletee Njuri Ncheke nini mnakaa wanaimba. Okay. Sawa. Mzee wangu Henry Nderi Nyamwe bwana analizungumza hili jambo kwa hisia, kwa sababu tangu siku linaanza hili jambo tumekuwa tukilichambua humu ndani, tukiliongea, lakini mzee pia amekuwa ni mtabiri mzuri. Mimi naweza nikamuita Dr. Mangamungamu mzuri. Anangamua yale yanayojiri pia. Mara nyingi alikuwa anasema hapa huyu mama hana hatia na atakuja kushinda hii kesi. Hata tulisema wakati wa Rati tukapeana mfano, nikawaambia Kiambu is cooking. Na kweli Kiambu ikatokea na still that's where we have a problem Kiambu saa hii. Alafu tukasema kwamba juu ya Moses Kuria watamfuata na wanaendelea saa hii. Moses Kuria. Alafu tukasema ona kitu inafanyika throughout the country. Ni kama watu hawafikirii tena kufanyia wananchi maendeleo. Wako kwa ajili ya matumbo yao. Wako kwa ajili ya kufikiria 2027.
Bana, mzee wangu Henry Onderi Nyamweni niko naye hapa na baadaye atatuambia kinachojiri kingine ni nini. Mzee wangu amekuwa mtabili, siku hizi mtabili tambi. Kwa hiyo atatuambia pia baadaye kinachojiri ni nini huko mbele, kwa sababu amekuwa mengi akiyazungumza, basi yanatokea kama hivyo tuseme. Lakini vile vile taarifa zingine tulizokuwa nazo hapa kumhusu mama Kaawira Mwangaza, unajua tukicheza na hii taarifa itakuwa tumewafafanulia kwa mapana, watazamaji watajua nini kile kilijiri na vitu kama hivyo. Hii ni moja kati ya video inamuonyesha kipenzi Karen Nyamu. Dadangu kipenzi sana Karen Nyamu anasema hii ni siasa, mnatuangazia kule Meru, mnatuletea siasa. Yeye kwa upande wa mama Kaawira Mwangaza. Tuko naye hapa Karen Nyamu, huyu hapa anazungumza hapa, na tukirejea basi tutaendelea na zile taarifa zingine kuhusiana na Kaawira Mwangaza, kuhusiana na Meru, lakini vile vile kuhusiana na ajiri katika taifa letu na nje ya mipaka ya taifa letu. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Nyamu. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have listened very carefully to the submissions from both sides since the beginning of this matter. Mr. Speaker, the million-dollar questions for this House and my colleagues is, does this matter before us meet the threshold for impeachment? And I want to quote the guidelines given by the Supreme Court of the threshold of conduct of the counsel for the county assembly alluded as gross misconduct. Mr. Speaker, is the conduct of the county governor of Meru, is it grave? Is it disgusting? Is it heinous? And is it audacious? And all that appertains gross misconduct? The answer is no. Mr. Speaker, we must not, as a House, drown in the murky waters that is Meru politics. We must be very careful that we do not drown as a House in those murky waters. Mr. Speaker, the MCAs of Meru have failed to demonstrate that they can be independent and they can make decisions that are not influenced from outside. And we must not join them. Mr. Speaker, I want to say tonight that the matter before us should not have got here. I do not see how this matter got here, because this is pure politics that should be handled at the ground in Meru. I am very saddened, I am very disappointed, and I am not going to be part, let it be known by those I am disappointing tonight, that I cannot be, as Senator Karen Nyamu, I am not going to be part of ending a young career of the woman governor of Meru simply because she did not take a tea invitation from so-and-so. She does not get along with whoever. We're experiencing that in Nairobi. Your time is up. Your time is up. Senator Kajwang. Order. Order, senators. Order. Order, senators. Huyo naye ni dada yangu Karen Nyamu akizungumza hivyo kwa hisia, lakini akizungumza yanayojiri katika taifa la Kenya, yanayojiri kwa mama Kaawira Mwangaza, yanayojiri kule Meru. Anaona hizi ni siasa za mchezo, siasa za utani. Anaona ni masihara wanayaleta kwa huyu mama. Wanawake wengi walikuwa na huyu mama, by the way. Waliona ile nguvu ya mwanamke sasa inahitajika iingie hapa. Waitumie hiyo opportunity kumtetea mama mwenzao. Lakini pia ujue kuna grupu hivi you watch yenye ilikuwa juu ya Karwale.
ilikuwa grupu ya wanawake wanne na wanaume wengine walikuwa completely against, walikuwa hata wanaambia Karuara akae. Yeah. Unaona? Ndiyo. So it's not all of them who supported, but I'm happy to hear Karen Nyamu akiongea juu ya hiyo jambo vizuri na tunajua kwamba hapo mmechielewa. Mimi nitasema kwamba wamama pia wanaanza kuchielewa because most of them they are used to fight against their own women. Unaona sasa? Kabisa. They are used. So kitu ambaye what happened in the Senate yesterday, we hope is a clear indication that if we continue with the wakielekea hivi basi tutakuwa na gender balance. Ile gender balance rule itapita katika our parliaments, both the Senate and the National Assembly. Yeah. Haya, mambo ni mazuri na tuko bado na videos mingi, tuko na taarifa nyingi kuhusiana na haya ambayo yamejiri, na hatutaweza kuondoka kwenye taarifa nyingine bila kukujuza haya kidogo kwa kina, na baada hapo tutagusa zile zingine kwa muhtasari tu. Leo ndo maana tumekuandikia breaking news. Kwa hiyo dakika hii 40 bado tunaendelea kutiririka na taarifa zinazomhusu Mama Kaawira Mwangaza. Kwa hiyo tuendelee kidogo kuchambua na kudadisi na kudadavua, then baada ya hapo tukitoka tumetoka moja kwa moja. Yuko pia kiongozi mmoja ambaye mimi namheshimu sana. Viongozi tunawaheshimu, lakini huyu pia anamheshimu sana, yule Dama Ole Kina. Na yeye amezungumza jana mzee wangu fulani. I really like him. Na wewe pia unamkubali sana. Namtambua. Sawa. Namtambua sana. Mimi nikimwangalia anavyozungumza, nikiangalia zile nywele naona ndo hizi nywele tulizokuwa nazo. Sasa basi tuko naye hapa Dama Ole Kina akizungumza juu ya wale ma MCAs wa kule Meru. Amewazungumzia vibaya, amwambia angalieni nyie, shame on you. Kwa nini mnakuwa mnafanya vitu kama hizi na vitu kama zile? Kwa hiyo hii ilikuwa ni kwa hawa na hawa, pande A pande B, wengine wanamkubali, wengine wanamkataa, wengine wanamtetea, wengine wanamponda. Kwa mambo yalikuwa hivyo. Tumtazame gavana huyu. Mr. Speaker, I speak here today as a father of two lovely daughters whom I'd like to see grow, become leaders like the way God has blessed me. What I witnessed today, Mr. Speaker, is something which negates that dreams if we do not stand and to be counted. What I've witnessed today, Mr. Speaker, is this Senate being reduced into being an internal audit. Mr. Speaker, the lawyers presented something which negates the Public Audit Act Section 31, which is quite clear on the process of audit. Mr. Speaker, sir, Article 228, Section 5 is very clear. It says the controller of budget shall not authorize any withdrawal of funds from the county revenue fund unless she's satisfied that that withdrawal is authorized by law. Mr. Speaker, sir, we've been entertained by a charade of just nuendos. There was nothing that you can be able to prove. I am a ranking member of the Senate Public Accounts Committee, and I know the process. I know what IFMIS is. I know the PFM Act, Section 103, establishes a county treasury, and he puts in the treasurer or the CMC as the head of that fund. Mr. Speaker, sir, I sat down here, and to be honest with you, when I watched those videos, something came to my mind. And I said, you know what? That conference of 1885 in Berlin Conference was ill-advised. The British should have just left us with uncouth and civilized behaviors. To see a honorable member, someone who calls himself a honorable member, walking across the streets of our civilized nation, what we call civilized, and saying that certain weapons or certain tools should be used to be able to punish a woman. It's uncouth and uncivilized, and shame on them. Mr. Speaker, sir, I have gone through the 7 allegations, and none of them, Mr. Speaker, sir, has been substantiated. We are being introduced, we are being invited, Mr. Speaker, sir, to get into a conflict of manhood and womanhood. Mr. Speaker, sir, I second the sentiments of the majority leader when he said that it's about time that if these people of
these leaders of Meru cannot get their act together, we might as well call a commission of inquiry to suspend that county. It is ridiculous, Mr. Speaker, sir, and we cannot allow this Senate to be reduced to that. Mr. Speaker, sir, we should know better. Senator Nyamu. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have listened very carefully to the submissions from both sides since the beginning of this matter. Mr. Speaker, Jamani, si mchezo, mambo yalikuwa hivyo. Nikutake niombe radhi tu kwa yale ambayo nilisema kwamba governor Ledama Olekina huyu ni senator, na mambo ambayo aliyazungumza jana, kuna baadhi alikuwa analenga watu, alikuwa anachoma watu moja kwa moja, Kuna watu wengine wanaaminika na wapo na ni wakubwa, lakini walikuwa wanaonekana wako against na huyu mama, na hakuna chochote hakuna proof za kumuondoa huyu mama. Tunaweza tukasema hivyo. Mzee Heri Onderi Nyamweya, Ledama Olekina ni moja kati ya viongozi ambao kwanza mimi napenda confidence yake. Lakini vile vile akiwa anatoa hoja kwa uhakika. Kwa uhakika na paste on the ground, ndio accusations. Unajua mimi nilisema hapa kitu. Hizo accusations zote hazina msingi, hazina basis, hazina ground, Yani unajua uwezi peana evidence ya video yenye hata ionyesi namba ya number plate zile unatai. Eti unasema kuna county government vehicles ambaye zilitumika kwa hiyo nini. Unanielewa? Ndio. Eti mama alienda akatumia. Basi ukiambiwa uko na video ndio. Hiyo video ikiwekwa hakuna number plate yenye madai uko nayo. Unaona? Ndio. Unajua hawa MCAs, wacha niwaambie ukweli. Si eti wengine wajui huyu mama anafanya maendeleo. Kitu iko hapa ni MCAs walinunuliwa pesa. Si eti ni MCAs walikuwa wanasimamia ukweli eti huyu mama anafanya vibaya, anafanya nini. Why are Meru people supporting huyu mama? Kwa nini watu wa Meru ground wanamsupport? Meaning she is on the ground busy working for the people. And these are the type of leaders we want. Unaona? Sawa. Sasa mnataka tuchague watu ambaye ako hapa, you are minister for agriculture, still unamesea kiti ya Meru. Ona Kiambu, what is happening Kiambu? Sitaki kuongea hapo kwa maana najua unakuja hapo. Tutakuja huko. Haya yanajiri baada tu ya mama yetu Kaawira Mwangaza kufanya ile impeachment, na imedunda. Tuanze kusema imedunda. Mama yule anazidi kupeperusha bendera Meru oye, basi natakiwa huko mjibu oye, kwa maana sasa ndio hivyo mambo yamejiri. Lakini hali kadhalika kwa mara hii nyingine tena unadhani nini ambacho mama anatakiwa kukifanya, au tuweke mwishoni ushauri wako kwa mama? Tuweke mwishoni ushauri wako kwa mama. Yes. Na bado tuko na mengi, na pia maseneta wengi walionekana kuibuka kuzungumza. Huyu ni Mheshimiwa Sifuna Mheshimiwa Sifuna naye alizungumza, lakini yeye alikuwa na defend Kaawira Mwangaza for impeachment. Alikuwa anamdefend kwa maana maseneta wengi ambao tunawaaminiaga jana walikuwa upande kwa mama Kaawira Mwangaza. Waliotuangusha ni wachache sana. Sasa huyu hapa ni Senator Sifuna, siku ya jana naye alikuwa anazungumza yale ambayo anayaona yeye kwamba yako haki kwa mama Kaawira Mwangaza. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Tutarejea tena baada ya hii video. Karibu. Would insist on defending this document on every occasion. Mr. Speaker, under Article 94 of this Constitution, I'm enjoined to be a protector of counties and the interests of their governments. And that is exactly what I'm going to do, whether I know anything about any of your counties, whether I have ever been there, whether I know anyone from there or not, because that is the oath that I took, Mr. Speaker. It has set a very high threshold for the removal of a governor under Article 181 on gross violation of the Constitution and the law, gross misconduct and abuse of office, or where there are serious reasons to believe that the county governor has committed a crime under national or international law. Mr. Speaker, my expectation from the county was to meet a case that demonstrates this particular standard that has been set by the Constitution. Now, there is one telling thing that came from the submissions of counsel, my good friend Thiankolo, that in fact the motivation of the MCAs does not matter.
I want to try and persuade this House that motivation is everything. The reason why human beings do things is absolutely critical to the doing of those things. Mr. Speaker, because what motivation does, it sets a goal for you, and then you look for a means to get to that particular goal. We have seen the evidence that has been laid here demonstrate clearly that a decision was made that Kaawira Mwangaza had to go as a governor of Meru. And then steps and plans were put in place to be able to meet that particular goal. And that is something that I cannot abide as a senator sworn to protect the interests of counties. Mr. Speaker, I want to speak to two analogies that have, been used quite extensively by the team from the County Assembly. One, Mr. Speaker, is the analogy of the scorpion and the frog. I do not think anyone can ascribe the innocence of the frog in that particular analogy to the County Assembly of Meru. At the very minimum, it is a scorpion being carried by a crocodile on its back, because both animals are extremely dangerous from the evidence that we have seen here. Mr. Speaker, secondly, it is this much repeated song by Shaggy called It Wasn't Me. In fact, in that particular song, Council forgot that there was a collabo. There's another gentleman who's singing in that song as well. That gentleman says, I was caught live. There are photos. There is evidence. That is what we expected from the County Assembly. In the evidence of the photos of this gentleman on the counter, in the shower, as the council sang, Mr. Speaker, it is difficult for me to get behind the case by the County Assembly. I rest my case. Senator Keroche. Huyo ni Mheshimiwa Sifuna akizungumza hapo, akidadavua, akieleza kwa kina na kumhusu Mama Kaawira Mwangaza. Anaona hakuna mchezo, hakuna chochote bali ni mchezo ambao anafanyiwa na vitu kama hizo. Lakini haya yanajiri baada ya kabla ya kutajwa zile results. Maana yake walikuwa wanatoa kwanza maoni viongozi kadhaa, walikuwa wanatoa maoni, na baada ya hapo mambo yakawa yanawekwa hadharani sasa kwamba hili lina shida, hili halina shida, hili iko hivi, hili iko hivi. Umesema mzee alipata asilimia mama aliwin kwa asilimia ngapi? 50? Hapana. Yeye aliwin zote. Aliwin zote. Zile accusation zote. Unajua walikuwa na 40 kulingana na accusation. Ya kwanza, ya pili mpaka 7. Unanielewa? Ya kwanza alipata almost 60%. Ndio. Ya pili pia alipata sijui 93. That's almost 100%. Accusation against nepotism. Alafu ingine 80 watt, 90 watt, the last one 56. I think is somewhere there 56. Okay, regardless of the percentages. Lakini aliwin short. Yeah. Haya, Mama Kaawira Mwangaza endelea kuchapa kazi, lakini Mheshimiwa Boni Kalwale naye alizungumza na alisababisha namna fulani hivi kama tuseme drama, lakini yeye alikuwa upande pia wa Mheshimiwa Kaawira Mwangaza. Yeye pia alimzungumzia vema Mheshimiwa Kaawira Mwangaza. Tuko naye hapa, yale ambayo yanajiri basi tutakuwa tunakujuza, lakini hii ni breaking news tunasema hivyo, kwa maana ya mama yetu tayari yupo katika usalama, tuseme yupo sehemu salama. Kwa hiyo hakuna sana chakula. Hebu tuiangalie hii, na baada ya hapo tukirudi basi tutazama 2-3 za mwisho, tusome muhtasari tu wa habari ambacho kinajiri, maana tuko na muhtasari pia wa habari ambazo zinaendelea katika taifa letu la Kenya, na baada ya hapo tutajua namna gani tunakuaga mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Mpaka kufikia sasa dakika 53 tumezitafuna tangu tuanze kipindi chetu kile 2 na dakika 20 masaa Afrika ya Mashariki. Karibu sana. Your time is up, Senator Boni. Thank you, Mr. Speaker. Order, honorable senators. Senator Boni, you have the floor. Thank you, Mr. Speaker, so much. Mr. Speaker, the violence, the inability for leaders to work together in Meru is not new. What is new will be how we shall manage it. It happened in Makueni. Professor Kibwana was treated in exactly the same way that Governor
Kaawira Mwangaza is being treated. And he ended up being the best performing governor in the Republic of Kenya. Mr. Speaker, sir, the only thing we got from the impeachment of Nairobi was to be settled with a debt of 250 million shillings for the Greenpark terminal that has never been used, that will never be used. Impeaching governors is not always the best solution. Mr. Speaker, sir, Kiambu, the second richest county in this republic, lost 5 years because this Senate was in a hurry to respond to political feelings outside the Senate, and they brought problems in Kiambu for 5 years. Finally, Mr. Speaker, I want to appeal to lawyers of the Republic of Kenya. When you are a lawyer, it doesn't mean you are everything. I have listened to the presentation of Dr. Tiangulu, my own friend, about the evidence of IFMIS. I'm shocked. Completely, Mr. Speaker, and as the longest-serving chairman of public accounts in the Republic of Kenya, I can confirm that I know IFMIS. Mr. Speaker, if you indulge me, no IFMIS report comes out with one transaction, interest, up to the end. No. IFMIS report, Mr. Speaker, comes out with what was spent on interest and what was spent on other expenses. And Mr. Speaker, everything that comes out on IFMIS does not turn out to be genuine. There is something at the end of IFMIS, Mr. Speaker, where the IFMIS report rejects. Mr. Speaker, if we go by that report without subjecting this to an audit report. Your time is up. Your time is up, Senator Boni. You're off record. You're off record. Senator Kavindu. Order. Order, members. Order, members. Order, member. Order, Senator Boni. Order. Senator Boni, kindly take your seat. Order. Order, honorable senators. Order. Senator Boni, Senator Mundigi. You will be watching this session from your lounge if you proceed that way. Senator Kavindu, proceed. Thank you, Mr. Speaker. For wakati Senator Kalwale anazungumza au amemaliza kuzungumza. Kwanza alikuwa hajamaliza, lakini tayari muda wake ulikuwa umeisha na mheshimiwa speaker akazima ile mic yake, lakini bado alikuwa na ile jazba ya kuzungumza. Huko nyuma kulikuwa na group la watu ambao walikuwa wakimzonga kumzomea. Sasa shida ilikuwa nini mzangu? Unajua wacha tuiweke wazi. Ndio. Tumesema kwamba is a democratic right ya kila mtu yote kupiga kura. Kwa kupiga kura ni democratic right, that's our constitution. Ndio. But also wakati Karuara ameongea yale yake yani vile anajisikia kulingana na right yake, kuna nyuma yake wabunge wengine walikuwa wanamsautia which is not good. Unaona? Sasa pia wako na right yao. Ukipewa nafasi fanya kama right yako. So most of those people were seated with Jeregai. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Ndio hao wako nyuma ya Karuara. Ukiangalia Jeregai alikuwa hapo nyuma na wamama wengine madam wa Rift Valley nini wa MPs, ma MPs na nini na senators. Some of them hiyo laini ilikuwa na Jeregai. Lakini Karuara anawasua kwamba it must pass, you are not going to win. Unaona? Yeah. So hapa hakukuwa ni nani ama ni nini. What we wanted is justice to prevail. Uwezi beba jamani, uwezi beba kitu yoyote unaleta.
Hii Senate iko na prominent lawyers, kina Okongo Mogeni, kina kina nani wengi, kina huyu Mkamba tunaita nani, watu wengi lawyers wako hapa kwa hii Senate, kina professor senator wa Kisumu, unaona watu wengi wako hapa ni prominent lawyers, senior counsels, unaona ndio, alafu wanaelewa sheria vizuri. Hawakuchukulia hili jambo sasa kama eti ni senators, ni watu members of the Senate. No, lazima na wao pia wangechaji through the grounds, through the evidences that has been brought to them. Hawange kuja tu kupitisha eti kwa ajili Kaawira ametangazwa ni nini, akona nepotism, ameandika nini. When it came kuulizwa swali kwamba hebu tuambie ni relatives gani, ni sister gani wa kina Kaawira wako kwa nini? Lazima mimi mnawacha nikuulize swali lingine poa sana. Yaani ukiwa minister huwezi andika mtoto wako? Unaweza? Kwa nini usiwezi? Huwezi peleka mtoto wako kwa shule nzuri eti wewe ni minister? Hapana, unapeleka. Na hiyo ni magendo kweli? Sio magendo. Kwani ni magendo ngapi tunafanya katika nchi, watazamaji wetu? Magendo tunafanya, corruption ndio imeumiza hii nchi. Na ile chambo ndogo sana ndio tunafuatilia. Hiyo ni uzembe, ukatili wa hali ya juu haki. Hiyo ni uzembe mbaya sana. You see, muna impeach mtu, watu wanataka kuimpeach mtu who is one of the best performing governors. Ana perform aje na nyinyi mko wapi? Nyinyi mnamsurubisha, lakini pia kwa ground anafanya kazi. Sasa wananchi wa Meru wanafuata nani? Yule mtu anawafanyia maendeleo. Sawa. Haya, hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kujiri, tumejiri hivyo ambavyo ndio tumejiri risale tu moja, lakini tutaendelea kuzungumza nawe na tutaendelea kuwekea videos kadhaa ambazo ziko hapa, lakini haraka tu tukienda kutazama habari mbalimbali. Mwisho tutakuja kutazama videos kadhaa hapa. Maana wengi walizungumza, wengi sana walizungumza, wengi hatuweza kuwamaliza hapa tukisema tuwafuatishe wote, lakini mwishoni tutaangalia ile namna ambavyo ushauri umetoka kwa baadhi ya viongozi, lakini pia tutamsikiza mzee wetu hapa kishauri. Lakini haraka tulikuwa na muhtasari wa habari kwamba serikali kutoa data bundles za bure kwa watakaonunua simu alizozizindua Mheshimiwa Rais, lakini jinsi Waziri Kuria alivyojipalia makaa kwa kumtetea Mwangaza, tunayo taarifa pia. Lakini vile ya jana hiyo maseneta wakosa kuzima nyota ya Mheshimiwa Kaawira Mwangaza, hiyo taarifa tumeisoma kwa kina sana, tumeichambua kwa kina sana, lakini ada ya kujipatia passport yaongezwa huku Ruto akiwinda pato zaidi la kuendesha serikali. Hii taarifa sasa inawahusu wale ambao wapo katika zile harakati za kuhangaikia pasipoti na kadhalika. Ukitaka kusafiri sasa lazima upate passport. Na unaipataje passport? Basi ada ya kujipatia passport imeongezeka. Huku Mheshimiwa Rais kwa maana ya Mheshimiwa Ruto amewinda pato zaidi la kuendesha serikali. Hiyo ndiyo taarifa ambayo tuko nayo na tunaweza tukaisoma hivyo au tukaisemea hivyo, lakini tuko na mengi ambayo yanajiri katika taifa letu la Kenya. Niko na mzee wangu Henry Nyamwea. Kabla hatujazungumza lolote chochote, mzee wangu natamani kidogo ujue uniambie Mheshimiwa Rais anachapa kazi katika kwa upande wake, kwa maana ya anatamani maendeleo kuyakimbiza to the extent hata zile sekta ndogo anazihakikisha zinabanwa kwa kutengeneza vizuri pato la taifa, kwa maana ya kama ni ushuru basi tunachukua ushuru kweli ili kutengeneza mapato taifa. Tunatamani kufahamu na Wakenya pia wasikie haya mapato ambayo tunayatengeneza kupitia sekta mbalimbali, mfano kwa migration wapi hata wafanyikazi wanatozwa shilingi 3 kila nini. Ndio hizo nazozungumzia. Natamani kufahamu ushauri wako hapa mzee wangu Henry Nyamwea, haswa unadhani haya mapato yanapokuwa nakusanywa yanajenga wapi? Yanajenga wapi katika serikali? Yananufaishaje wananchi? My brother. Ndio. Nataka hapa sasa sio tukisema na huwa tunaambia watazamaji wetu, wasikilizaji wetu. You know you are supporting different various in parties. Types of leaders. According to where they aid from or support. Kitu ambao tunataka kusema ni unajua, tuliambiwa, Wakenya waliambiwa kwamba wacha deduction iwe kwa percentage fulani kutoka kwa wafanyikazi. Ichenge nini nyumba na mambo mengine.
Wacha tufanye hivi, tulipe taksi ya juu ndio tuinue uchumi. Wacha tujenge affordable housing ndio vijana wapate kazi. Ndio. By the way, hii sasa sio siasa. Hii sasa ni ule ukweli uko kwa ground. Saa hii mahali tumefikia tunaelekea 2 years. Tungekuwa tumeanza kuona one by one. Imefikia mahali hata Museveni wanataka kuhusia wa Kenya huko Western mafuta cheap. Ndio. Unaona Tanzania ilitangaza kurudisha mafuta yao chini. Kwani ni Kenya peke yake inatoa mafuta Israel? And what about relationship ya America, which is the largest producer of oil? Unanielewa my brother? Nakuelewa vizuri. What about America? What are we benefiting from America? What are we benefiting from the relationship of Joe Biden? Okay. Hii mafuta inapanda Kenya kwa chini. Kenya ndio inatoa Israel peke yake, Tanzania itoi. Nilikuwa nafikiria ni nchi zingine tulikuwa tunatoa mafuta kama Russia na zingine. Okay, now that Israel has come in. Kwani hatuna alternative zingine na hizi safari tunaenda nyingi nje, kwani tulikuwa tunafikiria ni uhusiano tunatengeneza, kukifunjika hapa tunakimbilia kwingine. Unanielewa ndugu yangu? So there is no way we can confuse Kenyans. There is no way we can trick Kenyans that we are working for them. Or what we are seeing ni ile kwamba ni gharama ya maisha inaendelea kupanda Kenya, wa Kenya wanakamuliwa for the benefit of few people. So ndugu yangu, kwa kukujibu rais nimekujibu. Hakuna kitu inaendelea masinani. Ni Wakenya wanaendelea kuranguish, yani wanaendelea kuwa maskini zaidi kuliko vilivyo. Hebu nikuulize, yani tujiulize, si hata kukuuliza, kujiuliza Wakenya waje niwaulize. Na tukiongea hivi mjue tumefanya research. Sie tunaegemea nini? Sasa mahali tumefikia, tumefikia wakati kama ule wa corona vile nilisema. Tulikuja pamoja kwa basket moja. Kwa fikira moja, kwa maoni moja, kwa mawazo moja kwa ajili ya corona. Na saa hii Kenya tumekuja pamoja kwa mawazo moja kwa ajili ya ukame umekumba kila mtu, kila sekta, kila sehemu, kila biashara katika Kenya. 8% of the people are languishing in poverty. Saa hii mnadhani kwamba atungekuwa tumefikia mahali tumeanza kuona changes one by one, kidogo ikipanda, ndio tungekuwa tunasema kwamba kumeanza kupanda, mafuta imeanza kureduce, tax imerudisha chini. Kweli tunaelekea pazuri. We are talking of housing units that will create employment for our young people. Wengine wamerudi wamedisplay juu ya maisha. When will some of these housing units start? Kenyans, we are heading into a very bad dilemma. Ukweli ni ule, hakuna kitu muna inaendelea. Sawa. Hakuna kabisa. Haya, tunamalizia sisi tuko mwisho kabisa huku. Mzee wangu anasema hakuna kinachoendelea. Mambo yamekuwa hivyo au mambo yanaendelea kuwa hivyo, lakini nikwambie tu, nikujuze tu, hii taarifa inasema kuwa ada ya kujipatia pasipoti yaongezwa, huku Ruto akiwinda pato zaidi la kuendesha serikali. Swali langu lilitoka hapo na mjadala ulianza hapo na mzee wangu Henry Nderi. Kwa hiyo serikali imetangaza nyongeza ya ada zinazotozwa huduma mbalimbali, ikiwemo ile ya kujipatia passport ya kusafiri nje ya taifa la Kenya. Kulingana na tangazo la gazeti rasmi la serikali lililochapishwa Novemba 6, 2023 na kutiwa saini na waziri wa usalama na mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki, kujipatia passport ya kawaida ya kurasa 34 itakuwa shilingi 7,500 kutoka shilingi 4,500. Imeongezeka 3,000 hapa, ambayo Wakenya wamekuwa wakilipa kwa miaka mingi. Ile ya kurasa 66 nayo imetoka shilingi 7,500 hadi shilingi 12,500. Huduma zingine kama vile kujipatia kitambulisho baada ya kilichokuwepo kupotea pia imeongezwa kutoka shilingi 100 hadi shilingi 2,000. Tumeongeza shilingi 1,900 hapo. Huku kuandikisha mtoto aliyezaliwa ili apate cheti cha kuzaliwa pamoja na kujipatia cheti cha kuaga dunia kwa mpendwa pia kimeongezeka. Imeongezeka ada. Haya yanajiri wakati ambapo serikali ya Rais William Ruto imeleta mabadiliko makubwa haswa katika ulipaji ushuru na uongezeaji ada katika huduma nyingi nchini. Yanajiri pia wakati ambapo mamilioni ya Wakenya
wanalalamika hali mbaya, hali mbovu ya uchumi, lakini wanaosema umelemazwa zaidi na nyongeza kubwa ya ushuru ukiwemo ule wa bei ya mafuta ambapo umefanya bidhaa nyingi za kimsingi kupanda maradufu. Hii taarifa inamalizika hivyo. Kwa hiyo mzee wangu, sasa ukitaka passport ile ya page 66 unatoa shilingi 12,500 badala ya shilingi 7,500. Na ile uliokuwa unalipa ya page 34 ya shilingi 4,500 baada ya 4,500 7,500. Ndio uambie aje. Hii huduma ambayo mnatangaza eti itakuwa itafanya hivi, eti huduma namba, huduma maisha namba. I told you this one way of milking Kenyans again. Yaani kwani Wakenya wana na mahali pa kutorokea? Huwa ninasema kwamba kila wakati siku njema huonekana asubuhi. Siku njema huonekana asubuhi. Kwa tuko mwishoni tunamaliza, lakini lazima kidogo tugusi 2-3. Sasa hii taarifa nyingine inasema jinsi waziri Kuria Moses huyo Kuria alivyojipalia makaa kwa kumtetea Kaawira Mwangaza. Waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria amejipalia makaa miongoni mwa maseneta kwa kumtetea gavana wa Meru Kaawira Mwangaza. Taarifa hii inasema kwa sasa maseneta wa mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio wanashinikiza kutimuliwa kwa waziri huyo, wakidai mienendo yake inaleta aibu kwa serikali na haswa Rais William Ruto. Yani inamletea aibu Mheshimiwa Rais William Ruto. Taarifa hii inazidi kusema kuwa wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika Senate Aaron Charioti, maseneta hao Jumatano walilalamikia kile walichokitaja kama hatua ya bwana Moses Kuria kuingilia vikao vya kushughulikia kesi ya kumtimua afisini gavana wa Meru Kaawira Mwangaza. Walimsuta bwana Kuria ambaye ni mbunge wa zamani wa Gatundu Kusini kwa kutoa orodha ya maseneta 13 aliyodai kuwa wamepotoshwa. Hakikisha kuwa B Mwangaza anaondolewa afisini. Hii taarifa inasema kuwa na nukuu maneno ya bwana Cherioti hapa, anasema huyu waziri amekuwa na mwenendo mbaya wa kuaibisha rais kupitia matamshi yake yasiyo na heshima. Ama kwa hakika nakubaliana na maseneta wa bunge hili ambao awali waliwasilisha hoja ya kujadili mienendo ya bwana Moses Kuria. Kwa mfano, sasa waziri huyu anaibisha rais wa nchi hii kwa kudai kuwa baadhi yetu tunapotoshwa kumuondoa ofisini gavana Mwangaza. Alisema hivyo bwana Cherioti. Seneta huyo wa Kericho alieleza kuwa waziri huyo amekuwa akikosea heshima serikali ya Kenya kwa maana ya serikali ya Kenya Kwanza kupitia mienendo yake inayokwenda kinyume cha hitaji la katiba kuhusu maadili na uongozi bora. Lakini vile vile taarifa inasema kuwa ama kwa hakika Mheshimiwa Spika anapendekeza kuwa waziri Kuria avuliwe wadhifa huo ili kuokoa hadhi ya serikali hii na Rais William Ruto. Huyo bwana Cherioti aliongeza hivyo. Kwa hiyo maseneta wengine waliounga mkono pendekezo la bwana Cherioti wakisema mienendo ya bwana Kuria ni ya kutiliwa mashaka na anafaa kupigwa kalamu, yanachezea kalamu. Moses Kuria ni kielelezo cha aibu ya kitaifa. Mbona rais anakubali aina kama hii? Ikiwa hatua yoyote haitachukuliwa dhidi ya Kuria, huenda akaiaibisha serikali hata zaidi. Hivyo ndivyo ambavyo walizungumza, na alizungumza pia seneta wa Homa Bay bwana Moses Kajwang'. Hivyo sasa taarifa kumhusu Moses Kuria na kwa nini hawa mabwana wamepanic, wamejaa upepo, hatujafahamu vizuri. Mzee wangu, kama una dodoso lolote hapo? Mimi still die with Moses Kuria. Ndio. Let me tell you, Moses Kuria exposes what is happening in the government. Moses Kuria ni vile watu hawajawahi muelewa vizuri. Moses Kuria sio mtu anasupport government eti kwa ajili ametoka kwa hiyo government. Ndio. Anasema ukweli. But to the other leaders kama wa Azimio hawataenda hasara Moses Kuria akitolewa. Ni ile kwamba wanajua kwamba Moses Kuria akitolewa still Ruto is losing from Central Province. Sawa. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Kwa maana Ruto anajua vizuri sana the consequences of removing Kuria from where he is. Unanielewa? Huyu atamumaliza hapo ground. Yeah. Haya. Tufanye hiyo ndio mwisho sasa wa habari za kitaifa.
na tutagusa tu video 2-3 kadhaa hapa ambazo zilikuwa zinaendelea jana kidogo, na then tutamaliza. Lakini habari tu moja kwa moja haraka haraka ya kimataifa, Iran yamfunga jela miaka 5 mtalii wa Ufaransa Louis Arnaud. Hii taarifa inasema kuwa mtalii wa Ufaransa aliyezuiliwa nchini Iran kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa kwa tuhuma za usalama wa taifa amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela. Louis Arnaud, mshauri wa benki, akikamatwa mnamo Septemba 2022 akishutumiwa kwa kushiriki katika maandamano na kuchangia propaganda dhidi ya serikali. Amekuwa akishikiliwa katika gereza maarufu la Evin katika mji mkuu Tehran tangu wakati huo. Serikali ya Ufaransa siku ya Jumatano ilitoa wito wa kuachiliwa kwake mara moja. Hukumu hii ambayo haina chochote cha kuunga mkono na kukosekana kwa ufikiaji wowote wa wakili haikubaliki, alisema. Hiyo taarifa ilitoka katika wizara ya mambo ya nje ya nchi ya Ufaransa. Familia ya Bwana Arnaud ilithibitisha hukumu hiyo na kusema kwamba hakuwa na hatia kwa mashtaka yote, ikieleza hukumu hiyo kuwa ni mashambulizi dhidi ya haki za kibinadamu na uhuru wa mtu binafsi. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukagusa kidogo taarifa za kimataifa. Muhtasari tu, serikali ya Ethiopia na waasi wa Oromo warejea wapi? Basi kwa kina zaidi utaisoma hiyo taarifa. Wamerejea wapi? Katika meza ya mazungumzo ya amani. Wapi? Kule Tanzania. Taarifa nyingine inasema kuwa kipi kimetokea katika vita ya Israel na Gaza kufikia sasa. Unaweza zunguka katika mitandao ya kijamii vile BBC Swahili ukaangalia taarifa hizo, lakini haraka tu sisi tunahitimisha hapa. Lakini siku ya jana katika michezo Real Madrid iliweza kumcharaza Braga goli 3-0, lakini vile PSV na Lens mambo yalitoka hivyo moja. PSV alishinda, lakini Arsenal the Gunners na wao walipata ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Sevilla, lakini Bayern Munich walimchelaza Galatasaray goli 2-1. Manchester United naye alichelazwa bila shaka na Copenhagen. Mzee wangu anapenda kuita maembe ama bwana. Sio hivyo. Ukumbuka nilikuambia nini? Niliongea hapa, niliwaambia Copenhagen itachapa. Ulizungumza hivi jana. Hivi unajua mkimsikiliza huyu mzee mnaweza mkatengeza mamilioni ya fedha huko nje kama mtakuwa hapa Eugene alikuwa niliwaambia kabisa. Ulisema hivyo. Niliwaambia atashinda. Ulisema hiyo kauli naikumbuka. Lakini vile mimi kilinichanganya zaidi dakika 28 tu. Bwana Manchester United iliscore 2 goals. Wanaita Hojland alishinda mapema. Alafu wakafanya reserve, wakapewa red card, mwisho wakamalizia kumaliza. Dakika 28 walishinda goli, dakika 42 walishinda goli. Mpaka Eugene akarara hata hakujua amerara. By the way, taa zikawa zimewaka kule. Niliona kwenye chumba chake kule taa zinawaka. Hakuzima taa bwana jana. Sasa Manchester United alishinda goli 2 mapema, lakini baada ya kupata red card kutoka kwa baada ya kupata red card ya Marcus Rashford dakika 42 mambo yakaanza kubadilika. Copenhagen wakaja tena goli 4-3 Manchester United dhidi ya Copenhagen. Hiyo ni UEFA Champions League by the way jamani. Kwa hiyo mkitazama vizuri na mkiwa ni wafuatiliaji mtagundua kwamba hata kwenye zile group mambo sio mazuri sana kwa Manchester United, kwa maana ya hapa sasa wako katika group stages. Bayern Munich yuko juu pale kileleni kabisa na alama zake 12, michezo 4 yote kashinda yeye. Copenhagen anafuata sasa ana alama 4, lakini Manchester United Galatasaray ana alama 4, Manchester United ana alama 3. Manake Manchester United angeshinda jana angekuwa nafasi ya pili kutoka Bayern Munich. Manchester United angekuwa na alama 6, lakini alipigwa jana akabaki na alama zake zile 3 za ushindi wa kwanza kabisa aliyoshinda dhidi ya Copenhagen. Kwa hiyo bado hajakutana vizuri kwa marudiano yale na Bayani, bado hajakutana marudiano na Galatasaray. Sasa si ni timu mbaya sasa hii. Galatasaray na yenyewe pia haiko vizuri, sio mbaya, nzuri na yenyewe. Kwa hiyo hatujui kitakachojiri kwa upande wao, lakini hayo ni matokeo raf. Haraka nimekuambia PSV alishinda goli 1-0 dhidi ya Lens, Real Madrid alishinda goli 3, Arsenal alishinda goli 2, Bayern Munich alishinda goli 2 kwa moja dhidi ya Galatasaray, huku Inter Milan alimzibua Leipzig, RB Salzburg pale kwao. Inter Milan alishinda ugenini jana goli 1-0. Kwa hiyo hayo ndio matokeo ya UEFA Champions League. Real Sociedad naye alishinda kwa Benfica. Sasa leo tutatazama michezo kadhaa, nadhani ni ya Europa by the way. Kwa hiyo wale wa Europa zamu yao ni leo. Manchester City ilienda wapi? Manchester City alishinda juzi
Manchester City alishinda juzi, yeye alicheza juzi. Si hiyo final ilichezwa na Manchester City na Inter Milan, si ndio? Ile walicheza Manchester City na Inter nini? Manchester City alicheza juzi na Young Boys, alishinda goli 3-0. Kwenye grupu yake Manchester City anafanya vizuri. Anafanya vizuri kweli kweli, maana yake tuseme hivyo, kwa sababu yeye ndo anaongoza pale juu. Amecheza michezo yake 4, ameshinda yote. Chini yake kuna RB Leipzig wa Ujerumani, chini yake kuna Krenner Verders na Young Boys wanashika nafasi ya mwisho na Buruta wana alama 1-1. Kwa hiyo Manchester City nadhani anaanza kufanya vizuri zaidi katika hii michuano. Sioni kuteteleka kwa Manchester City kwenye hii michuano. Wawakilishi wetu wa Uingereza pale Newcastle naona alipata matokeo mabaya dhidi ya Dortmund. Lakini Manchester United ndio huyo anatia maji. Arsenal ameshinda. Kwa hiyo Arsenal Manchester City kidogo wanaonyesha kuwasilisha vizuri, lakini Newcastle na Manchester United jana karibu ishindwe. Bayern Munich jana Karatasa karibu ishindwe, ilienda 1-1. 1-1 baadaye kuchukua dakika ya mwisho. Kabisa dakika ya 86 Bayern Munich walipata goli kutoka kwa Harry Kane. Harry Kane aliweka zote mbili. Mambo ni hivyo bwana. Kwa hiyo mkitazama michezo pia mkumbuke pia MotoBet kupitia www.motobet.com. Kama nimezitaja www basi ziweke 3. www.motobet.com. Ukibonyeza hiyo kitu utaenda kushuhudia mengi mazuri kule kutoka kwa MotoBet. Hali kadhalika kupitia namba ya simu ya 0700000064 unawatafuta MotoBet, unaambia bana aviete yenu mbona sielewi namna ya kwanza, watakuelekeza vizuri. 0700000064 MotoBet wako na mazuri matamu. Kwa hiyo ukigusa huko mambo yanajiri mazuri kabisa. Kwa hiyo kupitia MotoBet pia unaweza ukajishuhudia hayo yanajiri. Mimi nataka nimalize, lakini nitakuacha na videos 2-3 zikichezwa hapo. Mzee wangu Helen Nderi Nyamwe, natamani hapa utoe ule ushauri wako sasa kwa Mheshimiwa Kaawira Mwangaza. Nini hasa anapaswa kukifanya Mheshimiwa Kaawira Mwangaza? Na baada hapo tumalize na wasihi tu waendelee kutazama hiyo Channel 7 News TV Afrika Mashariki, na sisi tutakuwa tumesign out hapa. Sasa kwa Kaawira Mwangaza ni ushuhuda mkubwa kwamba chana wa Kenya sio Meru, wa Kenya wote including Meru people ambaye wali celebrate usiku mzima, tuliona vile wana celebrate. Ndio. Kwanza nakushukuru pia vile ulisukuru the Senate na ukashukuru Mungu. Pia nakushukuru kwa kufanyia watu wa Meru kazi, kwa maana ilionyesha uasi, ilithibitisha uasi. Ni ishara kubwa ambayo iko wazi kwamba unafanyia watu maendeleo. Kitu ninakuomba ufanye, tumia Solomonic wisdom. Unajua kwamba si eti ni maendeleo ufanyi, maendeleo unafanya na hata wale ambao wanakupiganisha, wana fight against you, they know that unafanya maendeleo katika ground. Lakini pia ni ile nafasi wanataka wajumuize. Mimi singekuomba eti upewe makateri nafasi, lakini pia wawanye katikati. Ganya MCS katikati, work with them. Peleka maendeleo kwa wale ambao wako kinyume yao. Mungu ataendelea kukubariki. Alafu pia kuwa karibu na wale ambao unajua wako karibu. Yaani umake sure kwa wale wako kinyume kwa na hafu. Na finally chukua gavana mmoja wa zamani hata Mwina, kuwa karibu na yeye. Na watatu na wa mwisho kuwa na senator pamoja na yeye. Mjumuishe kwa maendeleo tu. Sawa sawa. Amemaliza mzee wangu Heri Onderi Nyamwea, na unampata kupitia platform zake kama Heri Nyamwea Facebook, Heri Nyamwea YouTube, Heri@Henry.Onderi0. Unampata hivyo kupitia kurasa yake wa TikTok, na Eugene unampata kama Vibes with _Genie. Munashwai hali kadhalika unanipata hivyo Facebook Munashwai, TikTok Mona.Shwai, YouTube unanipata YouTube hakuna, Instagram unanipata kama Shwai_TZ. Unanipata hivyo, lakini Channel 7 News TV Afrika Mashariki unatupata hivyo kama Channel 7 News, andika kama hivi hapa Channel 7 ya 7 News TV EA kwa maana East Africa. Vile vile unatupata hivyo Facebook pamoja na YouTube. Kwa hiyo unaendelea kusubscribe kule YouTube, unaendelea kutufollow kupitia ukurasa wa Facebook, lakini Kenya News Alert. Channel 7 News TV pia tunapatikana TikTok na Instagram kama Channel 7 News TV East Africa.
Wewe ukitaka kushiriki nasi unatuambia tu kupitia namba za simu hizo hapo, unaziona hapo, zimewekwa hapo bayana kabisa. 0705 mzee wangu naikumbuka vizuri namba ile 0705 0705 15 15 69 69 23. Yes. Mimi nilikuwa naisoma hapa, bahati mbaya imetoka 07 05 0705 05 15 69 23. Ya, kwa hiyo kupitia 0705 15 69 23 unaweza kutangaza nasi chochote ambacho wewe unahisi unaweza kutangaza nasi. Kwa hiyo kupitia ukurasa wetu wa Facebook, ukurasa wetu wa YouTube, Instagram kule, TikTok, na kupitia nambari za simu za 07 05 15 69 23 kwa maana ya 0705 15 69 23. Piga simu, tuma message, vyovyote utakavyojisikia wewe, basi unaweza tu ukasema bwana mimi natamani kuwasiliana nanyi Channel 7 News TV, niko na biashara yangu, natamani muje muiangalie, muje muibrand. Sisi tunafanya hiyo shughuli vizuri, vyema kabisa. Kamati maalum itakuja hapo, itazungumza nawe, itakusikiliza nini hasa unatamani Channel 7 News au Kenya News Alert tukufikie au tukifanye, basi tutakifanya. Lakini vile vile kwa yule ambaye anayo Facebook account yenye ukubwa lakini anataka kufanyiwa ile monetization, basi sio taifa la Kenya wala sio Afrika hapa, haya mambo ni magumu kufanyika. Tunao wataalamu wetu huko ng'ambo kabisa, Marekani, huko Canada, wanafanya hizi shughuli. Kwa hiyo nataka nikukumbushe pia hivyo, ukitaka kumonetize channel yako, ukitaka kufanya monetization na channel yako Facebook au YouTube, vyovyote tu, lakini Facebook mara nyingi watu ndio wanakuwa ngori pale mtihani. Kwa hiyo kupitia wataalamu wetu sisi tunafanya hizo vitu, kwa maana tunakufanyia monetization ya Facebook account yako. Karibu sana Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Tutakuwa tunakujuza hayo na tunakuwa tunakufikishia hivyo na mengine mengi sana. Kwa hiyo mengi ambayo tunayazungumza ni yale ambayo yanajiri, lakini producer wetu pia tunamwacha hapa akiwa anakuwekea videos kadhaa ambazo wewe utazitazama, na baada ya hapo ata end live na sisi tunakuwa tunaaga hapa. Bye bye, asante na kwaheri mpaka baadaye tena. Tunazo videos kadhaa ambazo producer atazicheza hapa, ikiwemo baba tayari ameshaaga na amezungumza yale ambayo Mheshimiwa Kaawira Mwangaza aweze kuyafuata. Sasa pia tunaye Senator Chariot pia amemuomba Kaawira Mwangaza kufanya nini, kubadilisha njia zake zile, tenda kazi wake abadilishe. Kwa hiyo vile vile tuna video nyingine ambayo inaonyesha Mheshimiwa Raila Amolo tunasema Raila Amolo Odinga ndo alikuwa invited State House personally by na King Charles. Hiyo utaiweka pia kidogo, lakini tukisema nini, tumeshaaga sisi ya mashabiki zetu hapa, tumeaga. Kwa hiyo itajiri tena pale tutakavyo discuss na mzee wangu topic mbalimbali, tutaigusa tena hiyo kidogo. Kwa hiyo tunamwacha producer akifanya mambo yake na sisi tunaaga. Bye bye, asante na kwaheri. I met the Prime Minister of Britain at a conference in Davos in Switzerland. And we had a side meeting, and I mentioned to him the problem that I have and that I want to go and discuss so that he can go and first prepare himself with his people. So from there, I came back here, and then I now went to London. And we had a conversation. And I explained to him the historical injustices. I had a memorandum that I had prepared, which we had forwarded in advance. And he agreed that he would try an out-of-court settlement. Negotiated it in the cabinet. They went to Parliament. And so the British Parliament approved the motion. And also an apology. So they agreed on out-of-court settlement, which is a token. They also agreed to come and put up that monument at Uhuru Park. I was there when we were breaking ground with the British High Commissioner for the construction, of that monument. But that
Of course, it's not enough. It's not enough, and I was happy that this matter was raised during the visit to the king here. Actually, I was invited by the king to the dinner at State House. Because he is a personal friend. And we had worked with him and his foundation in rehabilitating Lake Naivasha, which was polluted, and marine life was actually dying in Lake Naivasha. So we met first in Oslo with the Prime Minister, then Prime Minister of Norway. And he asked me what his foundation could do. Then there were 4 projects we proposed. There was Mau Conservation, Abadeas, Nairobi River, and Lake Naivasha. They opted for Lake Naivasha. And then he organized a dinner in his residence in London. And I went with a delegation from here. And he invited the companies there which market Kenyan flowers in British markets, Tesco, Marks and Spencer, and several of those departmental stores. Immediately that evening, I was Minister Sally Kosgei. We had a pledge of 600,000 sterling pounds. By the morning, it was 1 million sterling pounds. Then he talked to the Dutch government and gave 6 million euros to rehabilitation of Lake Naivasha. And Lake Naivasha was rehabilitated thanks to then Prince Charles. So this matter was raised with him, and I was happy that Mr. Ruto raised it in his speech that day. And it's an ongoing conversation. Paul Mwita suggested a bipartisan approach of opposition and the government. But this must be an inclusive process that deals with all historical injustices and ensure that justice is done and that this matter is finally put to rest permanently. The late General Kiboko had mentioned when we went to bury Mukami in Nyandarua that they were the ones who buried Dedan Kimathi in Kamiti, that he knows where the Dedan Kimathi's grave is in Kamiti. This is an issue that need to be resolved. Mama Mukami, I wish all the times I was talking to her was that she wanted her husband to be exhumed, the remains, and be buried